So you see how thick it is? We want it more liquidy. I added another pretty much same size amount of masa, and now it's thicker, so I do need to add more water. Esta es la masa. Esta consistencia está muy gruesa. Le eché otra tacita de masa, entonces sí se me hizo más espeso, pero la quiero más líquida. Entonces ahora nomás le voy a agregar un poquito más agua y ya debe de estar lista. And now you see, definitely the consistency that we want, more liquidy. Así debe ser la consistencia, más agua que masa. No debe de ser pegostiosa así, pero dale una consistencia suficiente que le salga más como un caldito. And now we're going to add milk. Ahora le vamos a agregar la leche. Okay, you guys, I added the milk and you see how the consistency changed, also the color. Now I put about 2 cups because again, I'm going to add condensed milk and evaporated milk and the masa. So it still looks like a little bit of chocolate or hot chocolate, but it's going to change. So as of right now, this so far is okay. Cambió el color. Yo le eché como 2 tazas de leche entera. O pues ese es de 2%, pero leche. Entonces, sí todavía se mira un poquito, pero es porque todavía le voy a agregar la evaporada, la condensada y la masa con el agua. Entonces, por eso se mira así, pero sí va a cambiar de consistencia. Now we're going to wait for it to boil. So I put up the heat. We're going to wait for it to boil. Le subí la temperatura. No tengo lumbre porque es eléctrica, pero le subí para que empiece a hervir con la leche. Y vamos a esperar para eso. Y luego le vamos a agregar lo otro. Okay. So while the rest of the milk boils, I just wanted to show you the consistency. Evaporated milk and then the condensed milk. So it's way thicker. And this one's the way sweeter one. But yeah, we have our masa here. And so we're just waiting for it to boil. It's getting there. Okay, como pueden ver, ya está hirviendo. As you can see, it's already boiling, so I'm going to lower it because since it has milk, I don't want it to go over. So you're going to see it kind of drop down. Dropped it to like super low. So it'll stop and it'll go down. Okay, so now we're going to add the evaporated milk first. So I really need to lower it down because it's staying that way. Okay, give me a sec. Okay, ahora le vamos a echar la leche evaporada. And we're adding the evaporated milk, the whole thing. See how it calmed down? Ya se calmó. Vamos a dejar un poquito. Y como le digo, no vamos a echarle mucho de la condensada porque si es muy dulce y ya tenemos el chocolate, el piloncillo, la evaporada. Entonces ahorita nomás le vamos a echar 2 cucharaditas. We're only going to add 2 spoonfuls of the condensed milk because, like I said, it's sweet. So I put it back up to number 4, which is right before medium heat. That way it can continue because once we add the masa needs to cook. You can't just add it and then just leave it alone. It does need to cook. So it does need to be at a certain temperature. I'm not legit, you guys. These are still my couple first YouTube videos, so I can't do it with both hands. But again, we're going to use 2 spoonfuls, which are these 2. And we're going to add it in there, ¿ok? Ok, ya estuvo con las leches. Siempre se le puede agregar más leche, la de entera o del 2%, cualquier leche de almendra, lo que sea. Se le puede siempre agregar más si usted quiere matarle un poquito o calmarle lo dulce. Entonces eso siempre se le puede agregar, pero esto es para el principio, para la receta. Y como les digo, yo no soy ningún chef. Esta es nomás la segunda vez que lo hago este estilo y me gustó mucho. Entonces nomás quería pues compartir la receta con ustedes. Like I was saying, I already added the condensed milk, the 2 spoonfuls. Right now, we're just going to let it, and then I'm going to add the masa, and then we'll let it cook. I'm no chef, you guys. This is the second time that I do it this way. I loved how it tasted. I just wanted to share the recipe with you guys. Obviously, my video kind of sucks. I'm not all legit or anything like that, but sharing is caring, and I'm telling you, this tastes amazing. It's just so good, especially right now in the winter when it's cold. It's just so good. So as of right now, I have no idea where it cut me off, but sharing is caring, you guys. It tastes amazing right now in the winter. It's a great version of hot chocolate. Like, I love it, and I'm really picky. But
So right now, all we're going to do is just kind of let it, I put the heat up a little bit back up to medium just so that it picks up the heat. And then I'm going to add the masa slowly, stir it, let it do it. I don't want it to get clumpy and I don't want it to burn. So this is very, very important, this last part when you add the masa and you have to let it cook. So very, very important, okay? Okay, so one of the reasons why I like using this is because it has that little spout thingy on there. So ahorita vamos a usar esto. Me gusta este vasito que es para como proteína cuando haces ejercicio, pero me gusta mucho porque es muy fácil nomás echarle. We're not going to wait for it to boil right now. It's pretty hot, so I think it's perfect. I'm going to leave it at medium. Lo voy a dejar en mediano. Todavía no está hirviendo, pero está bien. Como ven el humito, está caliente. Y ahorita le vamos a agregar lentamente o poquito a poquito, ¿ok? Porque no queremos que se haga bola y no queremos que se queme. We don't want clumps of this and we don't want it to burn. But like I said, we're going to continue to stir. We're going to add it slowly. We're going to see it as it gets thicker. And we'll stop when we have the consistency that we like. Some people like it super thick, some people like it thin. So it's all to your preference. Mucha gente le gusta muy espeso y otra gente no le gusta más líquido. Entonces es muy importante que le estemos moviendo para que no se queme y no haga bolas, ¿eh? Shake it up a bit. Vamos a darle un poquito para que no se haga bola. Entonces, little by little, poco a poco. Y como ven, no es súper espeso, pero sí suficiente. Okay, see how I left that left? It was pretty full. So now we're going to stir it, okay? Vamos a moverle. It all depends on your stove, you guys, how hot it is. If I feel it's not hot enough, then I will obviously modify that and I'll adjust. But this is the most important part, you guys, is for you to continue to move it. So you are going to be standing here for a little bit, but it's okay because it's worth it. Como les digo, esto es la más importante parte aquí, es moverle para que no se queme y no se pegue y no se te haga bola. Ahora, cada estufa es diferente, entonces si usted siente que no está suficiente caliente para que se cocine la masa, pues súbele o bájele. Entonces todo es a su preferencia, como le digo, y no le echamos toda la masa porque, como le digo otra vez, hay gente que le gusta muy espeso y otra gente que no. Entonces depende, como yo ahorita nomás lo estoy haciendo para mí, mis antojitos, entonces por eso nomás hice poquito. So just a little history of not history, but just like my own. My mom does not use the evaporated or condensed milk. My mom only uses the regular milk, either whole milk or 2%, that type of milk. Mi mamá no usa la evaporada ni tampoco la condensada. Mi mamá solo usa el galón de leche. Puede ser entera, puede ser al 2%. Ese es el estilo que hace mi mamá. Pero todo lo otro es lo mismo. Y a veces mi mamá hay un estilo de champurrado que ni usa leche, es pura agua. Entonces es por preferencia, ¿eh? A mí me gusta esta manera, entonces por eso escogí y pues también hacer mis experimentos. Como le digo, esta es la segunda vez que lo hago y me encantó la última vez como lo hice, con un pan dulce, un elotito y pues, ¿para qué le digo? Riquísimo. Now you'll start to feel it as you're stirring it, that it starts thickening. It'll start looking different. And you'll kind of know, like, is it getting thick? Is it not? And if you want it thicker, then just add more masa, which I feel like I am. This is a little bit too liquidy for me. I like it a little bit thicker. So I'm going to add the rest. Ahora, cuando lo está moviendo, usted se va a dar cuenta cómo se siente, va a cambiar, no es como agua, se empieza a espesar. Ahora, si está muy líquida, pues agreguéla a la otra parte de la masa. Para mi preferencia, sí le voy a agregar lo último y voy a dejar que se cocine y todo. Pero sí va a sentir la diferencia, hasta abajo se siente, se mira. Entonces ahí se va a mirar que se está cocinando, se está espesando. Como le digo, el champurrado, lo bonito es que es a su preferencia, como le gusta. Si le gusta más. Ya le agregué la otra masa. Ni usé toda porque es como que sí era mucho, ni me di cuenta. Pero está bien porque era la medida que yo he usado, entonces sé que está bien. Y por cualquier cosa le puedo también echar un poquito más de leche si siento que está muy espesa. I did add
the other part. So now I'm just going to continue to mix it. As you can see, it just looks thicker. You see how it's like, you can't even see through it. I didn't even add all of it. As you can see, there's still a little bit left because it was more than what I thought. And I just like the consistency right now that looking at it. If I feel as it's cooking and it starts thickening more, if it's too much, I'll just add more milk, the 2%. And it'll thin it out a little bit more and it's fine. I love this too because in the following morning, like obviously this is too much for me to drink right now for myself. In the morning, I just heat it up and I use a strainer. I use a strainer so that if there is any clumps, I'm a little weird with textures, you guys. Oh, it's like brand new. It's like perfect. The smell of it. If you guys could smell this right now, it's amazing. Huele tan rico. Y otra sugerencia por cualquier cosa, yo en la mañana, pues también voy a tomar. Si hay un poquito de nata o algo arriba, casi a mí no me gusta eso. Entonces uso una coladera chica y le quito todo, si hay unas bolitas o lo que sea, y lo recaliento y pues, ay, qué riquísimo. Es como si fuera recién hecho. Y otra vez le puede agregar un poquito más de leche o lo que sea y tomárselo. Look at the beautiful color, you guys. Hopefully you guys can see it on camera. Again, I'm not all legit, so I do apologize. It's a beautiful mocha, like light mocha color, and that's what I like. There's dark chocolate kind. There's so many different kind. Some people add all kinds of stuff, but this is my style. And as you guys can see, look at the consistency. Miren la consistencia. Es lo que uno quiere. Es que se le sea un poquito espesito, muy rico. It's just, ay, me encanta a mí. A mí me encanta un champurrado con un bolillo, un pan dulce. I love it with like, there's a Mexican style type of like French roll. It's called a bolillo. I love that in the morning, or sweet bread. It's just delicious, you guys. Starbucks ain't got nothing on this. I'm telling you. So because I added the last of the masa, you do want to let it cook for like another 10 minutes. I still have it at medium. I don't want it to burn and I don't want it to get stuck. So as the 10 minutes start, the countdown begins, I'll continue to move it. My stove, because it's electrical, it retains the heat longer than normal. So I'll keep an eye on it. I'll stop stirring and I'll turn it off. I can move it from there, but I like to keep it that way. But like I said, while it's cooking, those 10 minutes, it's very important that you guys continue to move it. I can't stress that enough. Unless you want some clumpy mess and it's going to taste gross, you gotta move it. Tiene que seguirle moviendo. No quiere bolas, no le va a gustar. Entonces es muy importante en los 10 minutos que es que ya cuando le agrega la última masa que se cocine, ¿ok? Ya le bajé al 4. I lowered it to 4, you guys. And like I said, the last 10 minutes, you're just going to kind of be observing it, how thick it's getting and everything. This is the perfect consistency to me. You see how smooth it looks? No clumps. It's just perfect. That is what you want. And I really wish you guys could smell this because it just smells delicious. But I'll show you guys once I pour it out into my cup. I like it super hot, you guys. Like almost burning my mouth hot. A mí me encanta caliente, casi quemándome la boca. Caliente. A gente no le gusta enfriarse. A mí no. Me gusta caliente. Entonces, por ahorita nomás se tiene que dar cuenta de la consistencia. Mire qué bonito. Qué bonito. No muy grueso, no muy líquido. Esa es mi preferencia. Entonces, a su gusto, lo que le guste, y luego le apaga. Y lo puede dejar enfriar si quiere. And well, you guys, it's done. I'm about to turn it off. Again, see how you move it? It just doesn't clump up or nothing. So I'm going to turn it off now. Still continue to kind of move it as it's, like I said, my stove retains heat. Ya le apagué. Esta es la consistencia que a mí me gusta. Ya lo probé. Está riquísimo. Pero como mi estufa es eléctrica, sí se retiene un poquito el calor abajo. Entonces le voy a seguir moviendo un poquito.
y luego lo voy a dejar enfriar bien poquito y me voy a servir. Y ahí les voy a enseñar cómo se mira, I have my little cup. Ahí tengo mi vasito, mi taza y ahorita me voy a servir. See the consistency, you guys? ¿Ven la consistencia? It's very specific. But like I said, totally worth it. Como estoy nomás usando una mano, pues es un poquito más difícil, pero así. That's how it should look like, you guys. And there you have it, you guys. A nice cup of hot chocolate champurrado estilo mexicano. Ahí tienen su champurrado de chocolate estilo mexicano en su tacita bien calientito ahorita que está haciendo frío. Ojalá disfruten la receta. I hope you guys enjoy the recipe because I know I do. Sharing is caring. Have a good day, guys.